you want to cook food and then you want to remove it when it is frozen immediately and you want to cook it. So you will be forced to warm some water, dip it inside, defreeze kwanza. Hiyo inanipatia pressure. Yani nimetoa hata kama ni beans, hata kama ni anything, hata kama ni meat, iko frozen. Na kuharakisha, time pia ni kidogo, nachemsha maji na iweka ndani. I think I'm a culprit. Many times nimekaranga food kama bado iko frozen. Sasa utatumia moto mwingi kuchemsha mpaka ive. As much as you are saying what, hiyo hapo sasa utakuwa kama unatumia hata gas, wacha stima, itakuwa una waste pia gas. Unaona? So una save pesa kwa stima na una waste pande hii ya gas tena kwa sababu unatumia mingi. I'm telling you now, what are we supposed to do? We have the fridge with 2 doors. Kuna the deep freezer hapo juu, the freezer juu, alafu tuko na refrigerator ya kawaida in the lower door. So you want to cook food tomorrow, remove from the freezer, put it to the refrigerator part until tomorrow, and then you cook. Subscribe. That one deserves a like. Yes, hiyo. Patia like, tick na weka comment hapo. Nasikia if you have food in your freezer, ensure that food umeitoa a day before you cook it. Yes. Kama iko frozen, toa hapo, weka compartment ya chini, and the following day it will be ready. It will be ready. That process is called to thaw. T-H-A-W. Thaw. Or dissolve. The process is to thaw it before you cook. Bas, nasikia hiyo thaw. You thaw it before you cook it. Sio kama mimi. Hiyo ni ya wazungu. Ni kama mimi nangangana nayo mpaka nagonga hivi. Tu